Okay, so today we'll be starting a new content for us. It's the electric and the magnetic field. From this specification, this is 4.4, where from 92 to 104, it's going to be the discussion of the electric field. And after that, 105 to 110, it's going to be the magnetic field. So we'll be starting from the electric field part, which is the 92, and we'll be reading the specification as we always do. Before we carry on, we will be switching and opening our content 2, which is content number 6. So number 6 open করলে chapter 6 আমরা দেখতে পাচ্ছি electric and magnetic fields. 6a তে আসছে electric field, which is our concept. So we'll be opening 6a first, where in the first segment 6a1 they discuss 4 of the specification points. So what are these? Let's read. Roman, please help me reading. Learning of Yes, that is the specification point. learning of the define electric field and electric potential. Use equation equals to F equals to electric field equals to V. Describe the concept of uniform electric field. Before, use the equation E equals to V divided by V for uniform electric field. Yes, so these are the key concept for us in this section 6a1. One is what is electric field. Number 2 is defining using an equation to get the electric field equals to F by Q. And what is the uniform electric field, and another simple equation equals to P by D. So that's very easy. That's pretty easy because we already had one equation studied in O levels, which is A equals to P by D. যেখানে আমরা A equals to P by D কে ক্যালকুলেট করেছিলাম in terms of the energy there, and E equals to F by Q এটা আমরা ডিসকাস করি নাই, সো আমরা এখান থেকে শুরু করব। সো লেটস রিড পুশিং চার্জেস। সো এখান থেকে দ্বারা আমরা অ্যাকচুয়ালি বুক রিডিংটা মেইনলি শুরু করব। ইতিপূর্বে আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বুক রিডিংটা করি নাই, আজকে থেকে আমরা শুরু করব। সো উইল বি রিডিং pushing charges. Many machines work by using fast-moving charge particles. For example, in a hospital X-ray machine, high-speed electrons are crashed into a metal target in order to produce the X-ray. So, how do we cause the electrons to move at a high speed? Space that will cause charge particle to accelerate is said to have an electric field. So, এখনো কিন্তু আমরা electric field কে define করলাম না। আমরা এখানে যেটা বুঝলাম যে electric field is something যেটার জন্য চার্জ accelerate করে। Like একটা object which has a mass, এটা কখন accelerate করবে? Freely যদি এটাকে আমি কি করি, gravitational field এর মাঝখানে রেখে দিই, তাহলে এটাকে except without any other force আমি যদি এটাকে রিলিজ করি, it's gonna accelerate. Like আমরা আর্থের সারফেসেও যদি even with the presence of the air resistance আমরা যদি একটা অবজেক্ট কে রিলিজ করি, it's gonna fall down. Yes, why it's falling down? Because there is a field present here. What field to be specific? Gravitational field. So ঠিক তেমনি একটা চার্জ পার্টিকল ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে না ইলেকট্রিক ফিল্ড, ঠিক তেমনি তোমার একটা ম্যাগনেট বা একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে উইদিন আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো লাইকওয়াইজ একটা চার্জ পার্টিকল তখনই অ্যাক্সেলারেট করবে ইফ দ্যার ইজ এ প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? ওকে, সো এটাই তারা বলতেছে যে এক্সরে যখন প্রডিউস করা হয়, এক্সরে প্রডিউস করার সময় ইলেকট্রন গুলোকে ফাস্ট মুভ করানো হয়। So fast move কেন ইলেকট্রন করে? Because we put electron inside an electric field, very strong electric field, and electric field এর presence এর জন্যই কি করবে, ইলেকট্রন গুলো মুভ করবে। And if you see the direction, it is 0 volts in the left side, which is the cathode, and the anode is the 45,000 volts. Thereby the electric field is positive to negative or positive towards the 0, right? And so electron runs towards the positive plate. তো আমরা দেখলাম এটা কি করা হচ্ছে, একটা ন্যারো প্যাথের মধ্য দিয়ে যখন মুভ করানো হচ্ছে, then it accelerates at a very high speed and hits the transient target which is in the right side position. Then এখান থেকে X-ray টা emit হচ্ছে। Now why the X-ray emits? That's not the concern here. The concern is why the electron accelerates, and the answer is with the presence of electric field. তাহলে what is an electric field? You remember we studied magnetic field in a way that a magnetic field is a volume of space around the magnet,
where magnetism can be detected. Electric field is almost the same, that volume of space around let's say charge plates or around any charge object where the electric field can be detected. Like আমি একটা পজিটিভ চার্জ রেখে দিলাম, আমি একটা ইলেকট্রনকে মুভ করাচ্ছি, যেই মোমেন্টে সে অ্যাট্রাকশন ফেস করলো, এক্সপেরিয়েন্স করলো টুয়ার্ডস দি পজিটিভ চার্জ, ওই পজিশনটা হচ্ছে দি ফার এন্ড ফ্রম দ্যাট পজিটিভ চার্জ, রাইট? যেখানে সে কি করতেছে, তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে শো করতেছে, তোমার তার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ওই পর্যন্ত রিচ করেছে। আমি যখন ও লেভেল সেটাকে পড়িয়েছিলাম, দি কনসার্ন ওয়াজ সাচ লাইক আমাদের এলাকার যে লোকাল কুকুরগুলো আছে, এই লোকাল কুকুরদের বিহেভিয়ার দিয়ে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর ইলেকট্রিক ফিল্ড বুঝাই ইন জেনারেল। কিরকম দেখবা, লোকাল কুকুরগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় পি করে, গাছে, পিলারে, দেয়ালে, গাড়িতে, রাস্তায়, কর্নারে, এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় চিপায় চুপায় সুযোগ পাইলে মানুষজন দেখে না, যেখানে সেখানে ওরা ইস্যু করে দেয়। সো ইটস নট অ্যাকচুয়ালি very random, rather it has a concern for their dynasty, for their pride, for their territory. It's a mark of territory যে আমি যেসব জায়গাতে প্রসব করতেছি, it gives us smell and it gives a sign, it gives a marker. যেই রিজন পর্যন্ত অন্য যে কোনো কুকুর যদি প্রবেশ করে ফেলে কোনো কারণে, it doesn't matter how strong he is, দেখবা সে তার লেজকে গুটিয়ে এই রাস্তাটা পার হবে এবং খুব মানে সফটলি পার হচ্ছে। এবং যেই এলাকার মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে, এলাকা যদি একটা লেটস সে উইক স্মল মানে কুকুর যদি দেখে, সেও এটাকে তাড়া করে। এবং the strong one which is crossing the area of the second one, he doesn't resist. সে কোন রকম খালি একবার একটু বার্ক করে এলাকাটা পার হলে করতে পারলে মাঝে কেন, বিকজ ইটস হিটস টেরিটরি। সে কখন লেজটা তাহলে গুটাই ফেলে, যখন সে সেন্স করতে পারে আমি চলে আসছি এবং আমাকে কেউ দেখে ফেলছে। সো লাইকওয়াইজ যে একটা চার্জ তখনই অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন এক্সপেরিয়েন্স করবে যখনই সে একটা ফোর্স এখানে পাবে। তাহলে ওইখানে কেন সে ফোর্স পেলো, বিকজ এই পর্যন্ত এই প্রাইমারি বা যেটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিচ্ছি, ওইটার ইম্প্যাক্টটা পৌঁছেছে। তাহলে আমি একটা সোডিয়াম প্লাস রেখে দিয়েছি একটা জায়গায়, আমি এবার একটা প্রোটনকে ইন্ট্রোডিউস করলাম, আমি দেখতেছি প্রোটনকে আমি 7 নম্বর সেক্টর থেকে আনতেছি, it doesn't show any attraction or repulsion. বাট আমি যখন রেডিয়াস একাডেমির এই রুমের গেটটা খুলছি, আবার রেডিয়াস একাডেমির এই রুমের টেবিলের উপর থাকা সোডিয়ামটা যেটা স্টেশনারি অবস্থায় আছে, ওইটার জন্য এই পজিটিভ চার্জটা কি করছে, রিপেলড ফেস করতেছে। ওয়াই? বিকজ সোডিয়াম প্লাস ইজ পজিটিভ, দ্যাট প্রোটন ইজ অলসো পজিটিভ। তার মানে কি, এই সোডিয়াম প্লাসের যে ইম্প্যাক্টটা, এটা আমার টেবিল থেকে দরজা পর্যন্ত এই দিকে, অন্য চারিদিক থেকে যদি আমি একই স্টাইলে মেজার করি, ফ্রম ইটস টপ, বটম, লেফট, রাইট, ওয়েস্ট, ইচ এন্ড এভরি কর্নার, আই উইল গেট আ ভলিউম অফ স্পেস, যেখান পর্যন্ত এই পার্টিকুলার চার্জটার একটা ইম্প্যাক্ট সে শো করবে যদি আদার চার্জ বাড়ে। এটাকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার আমরা একটু পড়বো, আর একটু বললে এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পড়ে ফেলি। A force will act on a charged particle when it is in an electric field. Clear? Okay. To visualize the force caused by the field, we draw electric field lines. কোন দিকে এটা কাজ করতেছে এটা প্রপারলি বোঝার জন্য আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস ড্র করি। This shows the direction in which the positive charge particle will be pushed by the force that the field produces. So we need to note down one thing or highlight one thing, which is positively charged. Whole sentence has to be underlined, but the positively charged এই পার্টটাকে highlight করে ফেলা উচিত। So highlight করে ফেলছো, করে ফেলো positively charged, highlight করে ফেলো। Done? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে যেটা বুঝলাম যে একটু আগে যে ডায়াগ্রামটা আমরা দেখতেছিলাম, আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটার দিকে একটু খেয়াল করি, ফিগার এ 45,000 থেকে জিরোর দিকে ফিল্ডের ডিরেকশনটা ছিল, রাইট? কেন 45,000 থেকে জিরোর দিকে ডিরেকশনটা ছিল? আমরা যে সেন্টেন্সটা আন্ডারলাইন করলাম ওইটা দিয়ে যদি আমরা এটা ইভালুয়েট করি, the answer is if we put a positive charge near 45,000 volts,
is gonna move straight away towards the 0 plus. Any point in the 45,000 volts, which is in the, let's say, top side or the second top side or the bottom side, যেখানে রাখি না কেন এখানে যে অ্যারোটা শো করা হয়েছে ফিল লাইনে, এক্স্যাক্টলি এই অ্যারো বরাবর সে 0 ভোল্টের দিকে দৌড় দিবে। এই জন্য ফিল লাইনটা এরকম। ক্লিয়ার? যদি আমি একটা নেগেটিভ চার্জ যেটাকে টেস্ট করতে চাইতাম তাহলে ডিরেকশনটা উল্টা হয়ে যাবে। তো কেন ডিরেকশনটাকে আমরা এরকম দিচ্ছি? বিকজ দি স্ট্যান্ডার্ড ইজ টু চেক ইউজিং আ পজিটিভ চার্জ। ওকে, যেমন আমরা ধরো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের চারিদিকে ডিরেকশনটা কিভাবে বের করি, নর্থ পোল এর থেকে সবসময় ফিল্ড লাইন গুলো বের হয়, সাউথ পোলের দিকে ফিল্ড লাইন গুলো সবসময় এন্টার, এটা আমরা বের করতে পারি। আমরা একটা নর্থ পোলকে যদি ইন্ট্রোডিউস করি নর্থ পোলের কাছে, আমরা দেখব এটা রিপেল হচ্ছে। সো দিস ইজ দি ওয়ে দ্যাট ফ্রম নর্থ পোল ফিল্ড লাইন ইজ ইমার্জিং। আমরা যদি একটা নর্থ পোলকে সাউথ পোলের কাছে নিয়ে আসি, আমরা দেখি ফিল্ড অ্যাট্রাক্টস। সো এই জন্য আমরা বলি যে the direction of the field line is towards the south pole at that position, right? So likewise this, যে আমরা পজিটিভ চার্জকে টেস্ট চার্জ হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করি to get the idea which way the direction is acting. Clear? Absolutely. Okay, তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। তারপর তারা বলতেছে যে this is the same for all field patterns including magnetic fields, and stronger field causes stronger forces. Clear? So এখানে যদি আমরা 45,000 ভোল্টের পরিবর্তে 45 লাক্স ভোল্ট দিতাম, তাহলে যে অ্যাক্সিলারেশনটা ইলেকট্রন পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি অ্যাক্সিলারেশন পাবে। কেন? বিকজ ওয়ান থিং ইজ মোর হিয়ার। হোয়াট ইজ ইট? আর একটু স্পেসিফিক যা, আমরা কিন্তু এনার্জি ভোল্টেজ দিয়ে এখনো কথা বলি নাই। আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, কোনটা বেশি এখানে? ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা বেশি, রাইট? ভেরি গুড। তাহলে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা বেশি হওয়ার জন্য কিন্তু ইলেকট্রনের অ্যাক্সিলারেশনটা এখানে বেশি হয়েছে, রাইট? এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা কেন বেশি হয়েছে? যে বেশি ভোল্টেজের জন্য। ওইটাতে আমরা একটু পরে আগাবো। সো আমরা একটু সামনে আগাই। The force F that acts on a charged particle is the electric field strength multiplied by the amount of charge in coulombs. So it's not just the electric field strength, rather electric field strength into the charge in coulombs, which is F equals to EQ. So এই রিলেটেড কোন ইকুয়েশন আসলে আমরা পারবো F equals to EQ or E equals to F by Q। তো আমরা লিখতে পারি যে electric field strength equals to force per coulomb of charge. Can I say? Did you get that? What I say? E equals to F by Q. So force per Q, which is per coulomb of charge. Clear? Okay. From this force equation, we can also see how quickly a charge could accelerate. And the accelerate মানে কি? আমরা acceleration equation নিয়ে আসবো। তাহলে acceleration equationটা আমরা নিয়ে আসতে পারি resultant force থেকে। So একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝখানে যদি অন্য কোনো ফোর্স কাজ করে, this is the resultant force, and that is going to be equals to ma. So F equals to EQ, that is equals to ma. So A equals to EQ by M, which is the electric field ভিতরে যে অ্যাক্সিলারেশনটা হবে, that is equals to the electric field distance into the charge of the object divided by the mass. Or আমরা বলতে পারি force divided by the mass. What force? The force is called experience. Okay. তাহলে এখানে আমাদের ওয়ার্ড এক্সাম্পল 1 এবং 2 রয়েছে। আমরা যদি ওয়ার্ড এক্সাম্পল 1 একটু ডিসকাস করে ফেলি, আমরা এখন সলভ করছি না বিকজ ইটস ইজি, সো আই এম নট গোইং টু ডিসকাস keep it up for the homework part. It's easy, এই জন্য আমি এটা ক্লাসে করে ফেলছি। What force will an electron experience when it is in an electric field generated by an extra machine electric field which has a strength of 4.5 into 10 to the power 5 volts per meter? তো আমাকে ফোর্স বের করতে বলছে, তো আমরা জানি ফোর্স ইকুয়ালস টু EQ। ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিসটেন্স দেয়া আছে, কিউ কি দেয়া আছে? না, Q is what? The charge. Charge in coulomb. Charge in coulomb of what? Right. So electron charge তো আমরা জানি। So electron charge যেহেতু আমরা জানি, আমরা ওই ভ্যালুটা বসাবো 1.6 into 10 to the power minus 19, but the value is negative. So এটাই তারা করেছে F equals to EQ. So E বলেই দিয়েছে 4.5 into 10 to the power 5, এটা বসানো হয়েছে, and Q এর যে ভ্যালুটা চার্জ, এটার ভ্যালুটা বসানো হয়েছে, thereby we got the answer which is F equals to minus 7.2 into 10 to the power minus 14 নিউটন। সো খেয়াল করতে হবে এখানে সাইনটার যে একটা
ইম্পর্টেন্স রয়েছে, এটাকে এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। কি বলতেছে? The minus sign indicates that the electron will feel upwards, trying to accelerate it towards the more positive end of the field, right? Because ফিল্ডের ক্ষেত্রে ফোর্সটা ইন জেনারেল কোন দিকে? আমরা একটা টেস্ট চার্জ দিয়ে কি দেখেছি? ইটস ফ্রম পজিটিভ টু দি নেগেটিভ। তাহলে এখানে তো আমরা উল্টা সাইন পাইছি, তার মানে কি? ইটস ফ্রম নেগেটিভ টু, ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর বলতেছে this is the opposite direction to the conventional field direction, which like electric current goes from positive to negative. Simple. একটা ব্যাটারির ক্ষেত্রে যেরকম ইলেকট্রনের ফ্লোটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে হয়, কিন্তু কারেন্ট ফ্লোটা হয় কোন দিকে? পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে, অনেকটা এরকম। সো number B, how fast will the electron be traveling if this field accelerates its from rest and it is within the field for a distance of 10 centimeter? The kinematics equations of motion is b square equals to u square plus 2s. যেহেতু এটা 0 থেকে accelerate করা শুরু করবে, so b square equals to 2as, এখানে আমরা ফাইনাল ভেলোসিটিটা বের করতে পারি if I can like link the equation b equals to square root of 2as. So এর ভ্যালুটা আমরা একটু আগে একটা ইকুয়েশন বের করে আসছি, which is eq by m. সো আমরা যদি এর ভ্যালুটা বসাই দেই, then the whole thing becomes square root of 2 eq s divided by m. সো এখানে s টা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট, and বাকি সবগুলো ইনফরমেশন আমাদের এখানে জানা, which is electric field strength, charge and the mass, সবকিছু আমরা জানি। What is the mass? The mass of an electron, which is 9.11 into 10 to the power minus 31. সো এটা আমরা অনেকবার লিখে আসছি ও লেভেলসে, এএসএ, রাইট? সো আমরা ইলেকট্রনের মাসটাকে জাস্ট এখানে বসাই দিব, and you see the velocity is given, which is 1.26 into 10 to the power 8 meters per second. So যদি তারা এখানে, let's say why this equation is important. খেয়াল কর, তোমাকে যদি একটা ল্যাব ডিজাইন করতে দেওয়া হয়, let's say you got a job where you have to design the X-ray machine, and যে পরিমাণ X-ray তোমার এখানে লাগবে, এটার জন্য ইলেকট্রনের স্পিড তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, এই স্পিডে যদি ইলেকট্রন হিট করে তাহলে এতটুকু তুমি X-ray পাবা, এবং এটা আমার দরকার। তাহলে তুমি অবশ্যই এই টাংস্টেন টার্গেটটাকে কত দূরে রাখবা, you have to know. সো এই যে এখানে S রয়েছে ইকুয়েশনে, ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে এই পার্টিকুলার এস এ ইলেকট্রনের ভেলোসিটিটা কত হবে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য, এটা আমরা বের করে ফেলতে পারি। সো ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ যদি আমি জানি বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স গুলো যদি জানি, ইলেকট্রনকে আমি যদি অ্যাক্সিলারেট করছি, আমি ইলেকট্রনের মাস জানি, চার্জ জানি, ডেফিনেটলি কত ডিসটেন্স পর তার ভেলোসিটি কত হবে I can easily calculate. So based on my requirement, I will put the tungsten target on that particular position. Displacement ভ্যালুটা কেন নেগেটিভে? Yes, নেগেটিভে that's given, না ব্যাপারটা এরকম না। নেগেটিভে এটা is given in intentional way, because স্কয়ার রুটের মধ্যে যদি নেগেটিভটা আসে তখন it become complex, and এটাকে চাইলে আমরা পজিটিভও বলতে পারি, এটাকে চাইলে আমরা নেগেটিভও বলতে পারি। ডিসপ্লেসমেন্ট একটা পজিটিভ লাইনটাকে আমি নেগেটিভ নিতে পারি, তাই না? এইজন্য তারা এটাকে ইন্টেনশনালি নেগেটিভ দিয়েছে টু মেক দি ইকুয়েশন ইজি। সো এখানে ভেলোসিটিটা দেখো 1.26, এই যে দেখো ভেলোসিটির অ্যানসারটা আবার নেগেটিভ লিখেছে টু মেক দি ডিসপ্লেসমেন্ট জাস্টিফাইড। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল, এবার আমরা এই পার্টটা একটু ডিসকাস করব। ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল হয়ে গেলে তারপর দেখো যে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে, বাকি পার্ট গুলো আমাদের জন্য ইজ গোইং টু বি ভেরি ইজি। সো আমরা ইলেকট্রিক পটেনশিয়ালটা একটু স্টার্ট করে ফেলি। ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল, সো ইউ রিমেম্বার হোয়াট পটেনশিয়াল ইজ? লাইক আমি যে কোনো একটা অবজেক্টকে একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স থেকে যেটার ফিল্ড দ্বারা এই অবজেক্টটা অ্যাফেক্টেড হয়, ওই ফিল্ডের মাঝখানে দিয়ে আসলে সে একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে। যেমন আমি যদি গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে টেবিলের উপর আমার ল্যাপটপটাকে রাখি, দেন ইট গেটস সাম পটেনশিয়াল, এটাকে ছেড়ে দিলে সে আবার কোথায় যাবে? গ্রাউন্ডে চলে যাবে। গ্রাউন্ড এই বরাবর যদি কোনো কিছুই না থাকে, একটা হোল থাকে টুয়ার্ডস দি সেন্টার অফ দি আর্থ, ইটস গোনা রিচ দি center of the earth first, then it's going to go down and it's going to move up and down. Once it settles in the center, unless it settles, it's going to move in this oscillates, because that সেন্টারে যাওয়ার পর্যন্ত সেটা অ্যাক্সিলারেট করতেই থাকবে। সো এই পার্টিকুলার ভেলোসিটির জন্য সে আবার ফরওয়ার্ড দিকে যাবে, ডিসেলারেটেড হবে, আবার নিচের দিকে অ্যাক্সিলারেটেড হবে, আপ এন্ড ডাউন সে অসিলেট করতে করতে স্টেশনারি হবে, বাট দ্য থিং ইজ ইটস গোনা গো ডাউন, রাইট? সো
How about thinking in an opposite way? Let's consider it that we put the object in infinity. At infinity time একটা অবজেক্টকে রাখছি, though there is only infinity which is the creator itself. In reality, there is nothing infinity. The reality is finite, right? Because it's composed of finite things, and finite things, if you add, it's never going to be infinite. Clear? So there is no infinite distance. Distance is finite, but in terms of the understanding of physics, the considering the limitations of the physicist and the society we live in, and the way they try to explain the infinity, I'm saying it for the sake of their understanding, and I'm saying it for the thing you must write in exam, not for what is the exact thing. Anyway, so if we put the thing in an infinite distance, or let's say very far, then there is no force experienced by the object from a particular field. Let's say আমি আমার এই রুমটার মধ্যে 10,000 কুলম্ব অফ চার্জকে রেখে দিলাম। এবার একটা 5 কুলম্ব অফ চার্জকে ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে রেখে দিলাম। Will that experience a force due to that 10,000 coulomb of charge? Why not? Because it is beyond the electric field of that 10,000 coulomb of charge. Now, এটাকে আমি সামনের দিকে নিয়ে আসতেছি। সামনের দিকে নিয়ে আসতে যেই মোমেন্টে এটা তোমার একটা চার্জ বা একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করা শুরু করলো, দেন ওই মোমেন্টে সে একটা ফোর্স পেলো অ্যাট্রাকশনের জন্য। তার মানে কি ওই মোমেন্টে তার একটা কি আছে, পোটেনশিয়াল আছে। সো the highest potential is at the maximum point. At infinity, the potential is maximum. Or যে মোমেন্টে আমি আবার এক্সপ্লেন করতেছি, যে মোমেন্টে এটা গ্র্যাভিটির যখন পটেনশিয়ালটা আসবে তখন আরো বেশি এক্সপ্লেন করা সুন্দর করে। আমি জাস্ট ইন শর্ট টাচ দিয়ে রাখি, এটা আমার এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। জাস্ট চিন্তা করো একটা 5 কুলম্ব, যেটা বলতেছিলাম 5,000 কুলম্ব পজিটিভ চার্জকে তুমি রেখে দিচ্ছ। একটা 5 কুলম্ব চার্জকে তার বাউন্ডারি অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে সামনের দিকে নিয়ে আসতেছে, এটা কি আসতে চাইবে? both of them are positive, so it should be repelled. তাহলে তুমি এটাকে যখন এটা 25,000 বা 5,000 কুলম্বের সেন্টারের দিকে যখন মুভ করাচ্ছ এই 5 কুলম্ব চার্জকে, তখন সে কি করবে? একটা রিপেলিং ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, বাট ইউ আর পুশিং এগেইনস্ট দ্য রিপেলিং ফোর্স। তার মানে কি ইউ আর গিভিং ইট আ পটেনশিয়াল। কিভাবে বুঝবো? 1 মিটার মুভ করলাম, লেটস 1 মিটার মুভ করার পর আমি যদি ছেড়ে দেই, এই 5 কুলম্ব অফ চার্জ 5,000 কুলম্ব অফ চার্জ দিয়ে কি হবে? রিপেলড হবে এবং সে উল্টা দিকে দৌড় দিবে। তার মানে উল্টা দিকে যে দৌড় দিল উইদাউট মাই ফোর্স, কিভাবে এটা পসিবল হয়েছে? বিকজ ইট গেইনস সাম পটেনশিয়াল। সেম থিং গোস ফর ইফ ইউ পুট a negative charge in the center and you put another negative charge towards that first negative charge, it's going to gain some potential. You understand? Like same like the gravitational field, you put it inside the gravitational field, it gains some potential if you move it. তার মানে এখানে যে আমি যে কাজটা করতেছি, আমার কাজটাই অ্যাকচুয়ালি পটেনশিয়াল হিসেবে এখানে গেইন হচ্ছে। খেয়াল করবো আমরা যখন জিপি ক্যালকুলেট করি, which is gravitational potential energy, তখন আমরা কি বলি? mgh. mg is the weight, তার মানে I need a force to elevate, কতটুকু? ওই mg সমান, and h is the height, which is the distance moved. So mgh is nothing but the work done. So the work you do same amount of work done and equal amount of energy it stores. So work done is exactly equal to the potential it gains. Potential it gains. So potential for the electric field, potential for the gravitational field, and it's also applicable for the magnetic field, right? So keep all the same, but I have to put it. So let's read. In the work example above, the kinetic energy gained by the electron came from the transfer of electric potential energy. অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন, খেয়াল করো, একটা আমি যদি আগের ফিগারটাতে খেয়াল করি, ফিগার এ, এই ইলেকট্রনকে এই 0 ভোল্টের কাছে নিয়ে আসা পসিবল হয়েছে তখনই যখন আমি এটার এগেইনস্ট একটা কাজ করতে পেরেছি। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ ইলেকট্রনকে আমি এখানে কেন নিয়ে আসবো? তো ইলেকট্রন এখানে আছে, তার মানে কি ইলেকট্রন একটা কি আছে? পটেনশিয়াল আছে। বিকজ ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিলে সে কোন দিকে দৌড় দিবে? সোজা উল্টা দিকে 45,000 ভোল্টস এর যে মাঝখান দিয়ে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি বরাবর দৌড় দিবে। কেন? বিকজ এই ফিল্ডটা তাকে ওইদিকে পুল করতেছে। Why? Because it gains some potential, it has some potential. So এটাই বলতেছে এখানে যে প্রিভিয়াস এক্সাম্পলটাতে
ইলেকট্রনটা এদিকে মুভ করেছিল বা কাইনেটিক এনার্জি গেইন করেছিল why because it has some potential. The electron had this energy due to its location within the electric field. Every location within a field gives a charged particle a certain electrical potential energy per unit of charge. Thereby, the electric potential V equals to energy per coulomb of charge. Did you get that? So, V equals to EP, which is the electric potential, divided by the Q. তাহলে আমরা এখানে একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল বের করা। তারপর বলতেছে this is similar to the relationship between the force and the electric field. Field strength is the force that charged particle experience per unit of charge, which is E equals to F by Q. So আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে লিঙ্ক করার চেষ্টা করি, then kinetic energy or EK is going to be V into Q, because that's electric potential is going to be converted to the kinetic energy, right? So EP equals to PQ or kinetic energy is equals to PQ, দুটোই সেম। সো আজকে আমরা এখানেই রাখবো। তোমাদের কাজটা হবে ওয়ার্ড এক্সাম্পলটাকে এরকম বুঝে ফেলা। ইউনিফর্ম ফিল্ডস তোমরা অলরেডি ও লেভেলসে পড়ে আসছো, যে দুটো ম্যাগনেটকে প্যারালালি রেখে দিলে এর মাঝখানে যে ফিল্ডটা জেনারেট হয় এটা ইউনিফর্ম ফিল্ড। ঠিক তেমনি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে যদি চার্জ পার্টিকেলকে যদি আমরা প্যারালালি রেখে দেই, তখন এর মাঝখানে যে ফিল্ডটা জেনারেট হবে দ্যাটস ইউনিফর্ম ফিল্ড। এন্ড ইউনিফর্ম ফিল্ডের ক্ষেত্রে E equals to V by D, এখানে V হচ্ছে কি potential difference and D is the separation between the plates and E is the electric field strength. So এইভাবে যদি আমরা এটাকে পড়ি, সামনের দিকে একটু নিয়ে যাই, দেন নেক্সট ইকুইপোটেনশিয়াল এর যে অ্যাসপেক্ট এখানে আসে, দেন মিলিকানস অয়েল ড্রপ এক্সপেরিমেন্ট এখানে আসে। সো এই পুরো পার্টটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাফার্ম করবে যে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ। হ্যাঁ, আসি তো দুইটাই আসেন স্যার। So that's going to be the end for the next class. So we will be reading the whole chapter, solving the checkpoints, all the checkpoints, and inshallah ta'ala you will be able to solve that. And after that, we're going to move to the radial electric field. So একটু আগে তো আমরা যেটা দেখলাম that was the parallel field. রেডিয়ালটা ইন জেনারেল যে কোনো চার্জের জন্য রেডিয়ালি কাজ করবে। তো রেডিয়ালটা কি এটা আমরা দেখবো, এটা আমরা ডিসকাস করব। and after that কুলম্বস লতে আমরা সুইচ করব 6A3। so কুলম্বস ল হয়ে গেলে the electric field first aspect is over. Then we're going to switch to the next part, which is the magnetic field. Okay, I mean capacitor হচ্ছে electric field এর আরেকটা aspect। capacitor কে আমরা ডিসকাস করব, then we're going to move to the magnetic field. So I hope the task is clear. Study 6A.1 and solve the checkpoints 1, 2, 3, 4, 5. With that, I would like to conclude for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.